Hello students, good morning. Welcome back to the next class of the topic reproduction in organisms. So in the last class we had dealt about the sexual reproduction, and here you are going to study about the sexual reproduction. Remember and listen carefully that sexual reproduction in plants and animals are separately studied detailed in two other topics. Sexual reproduction in plants will be dealt by me, and human reproduction will be dealt by Sarika ma'am in detail. Okay, so in this topic you are going to study about a little bit outline of the sexual reproduction in case of plants and animals, not in detail. This will be dealt in detail in the next topics. So first, sexual reproduction involves formation of male and female gametes either by the same individual or by different individuals of the opposite sexes. So here male and female gametes are formed. So gametes are the responsible things for the sexual reproduction. So male and female gametes may be formed from the same organism or by different organism. That I will tell you later. These gametes fuses to form a zygote which develops into a new organism. So the gametes are the male gamete and the female gamete combined together. They are haploid. Gametes are always haploid, and the haploid gametes combine together to form a diploid zygote, and this zygote develops into embryo and later into a new organism. This is the outline of the sexual reproduction. And reproduction in flowering plants has their different type of reproduction. Some of the organism plants, for example, they continue complete life cycle for 1 year and some for 2 years. And based on this, they are classified as annuals, biennials, and perennials. Coming to the annuals, the plant which completes its life cycle within 1 year and then die are called as annuals. Example is pea, ಬಟಾಣಿ ಗಿಡ. ಈ ಗಿಡ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ 1 ಇಯರ್ಲಿ ಅವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಮುಗಿಸ್ತವೆ. ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್, reproduction and death occurs for 1 year and they are called as annuals. Example is pea. Biennials means the plants which complete its biological life cycle in 2 years. Example onion. ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹುಟ್ಟೋದು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಸಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಆನ್ನಿಯಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಆನಿಯನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೆರೇನಿಯಲ್ಸ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಇಯರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬನಾನಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ. 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪೆರೇನಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಓಕೆ, annuals, biennials, and perennials. Next is unusual phenomenon of some flowering plants. Some plants have some unusual phenomenon. For example, we have taken the example of bamboo and Strobilanthes kunthiana. Bamboo species flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and then die. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಸ್ ಅ ಅನ್ಯೂಷುವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ 50 to 100 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಾಂಥಸ್ ಕುಂಥಿಯಾನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೀಲಕುರಂಜಿ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಾಂಥಸ್ ಕುಂಥಿಯಾನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 12 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಫುಲ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ and that is Strobilanthes kunthiana which flowers once in 12 years. Remember this, it is important. Breeding of animals. Animals ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಥರ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. On the basis of the time of breeding, animals are of 2 types. What is the meaning of basis of time of breeding? ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್, ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸು ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಕೆಲವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ನೆವರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್
like frog, lizard, most of the birds, deer, etc. ಇವಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಇಯರ್. Another type is continuous breeders. These animals continue to breed throughout their sexual maturity. Continuous breeders, these animals continue to breed throughout their sexual maturity. ಅಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅವು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಬೇಕಾವಾಗ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹನಿ ಬಿ, ಕ್ವೀನ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಮೈಸ್, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Cyclical changes during reproduction. There are two types of cyclical organisms. One is estrous cycle and the other is menstrual cycle. So estrous cycle is found in case of non-primate mammals. Example cow, sheep, dog and tiger. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಫಿಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ non-primate mammals. Example cow, sheep, dog and tiger. Menstrual cycle is found in primate mammals, example monkey, apes and humans. And menstrual cycles are called as bleeders. They undergo the process of bleeding. So these are primates, monkey, apes and humans are called as menstrual cycle, and the estrous cycle occurs in non-primate mammals. This is important question. For differences they normally ask this. Okay. Next, coming to the sexual reproduction events. So there are different events categorized for the sexual reproduction. One is pre-fertilization, other is fertilization, the third one is post-fertilization. Pre-fertilization ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ events. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. Pre-fertilization events consist of gametogenesis and gamete transfer. Pre-fertilization event ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, gametogenesis ಮತ್ತು gamete transfer. Coming to the gametogenesis, the process of formation of male and female gametes is called as gametogenesis. Organisms ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The gametes may be of different type, homogamete and heterogametes. Homogametes are also called as isogametes. Homo ಅಥವಾ iso ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ. The two gametes similar in appearance cannot categorize into male and female gametes. ಸೊ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಎರಡೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. Heterogametes ಅಂದರೆ ಟು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಮೇಲ್ನ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as anthrozoid or sperm, and the female gamete is called as egg or the ovum. In case of heterogametes, the male gamete is called as antherozoid or the sperm, and female gamete is called as egg or the ovum. This occurs in case of human being and fetus. Sexuality in organisms. So these are some of the common terms which you should know it. Okay. Homothallic and monoecious. Homothallic ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, this is a term used to describe bisexual condition in plant. So when both the sexes are present in a same plant, ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್. ಒಂದೇ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಚಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಚಾರ CHARA, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಫೋಲ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಗೋನಿಯಮ್ present in a same thallus, and that is called as homothallic or monoecious. Heterothallic and dioecious. This is a term used to describe the unisexual condition of plant. ಅಂದರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ
male or female gamete is produced in one thallus, and they are called as heterothallic. Male thallus is completely different from the female thallus. Plant same irutte. Plant will be same, but thallus is the body of the male and female will be on different structures. Here you can see Markensia. Markensia is heterothallic. Okay, female thallus is completely different from the male thallus. You can see here very clearly. This is Markensia, where female thallus bears the archegoniophore, where female gametes are produced on the top, and the male thallus produce the antheridiophore, that is umbrella like structures ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ male gametes produce ಆಗುತ್ತೆ. This is called as heterothallic. Staminate ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್. Pistillate means a flower bearing the pistils is called as pistillate flowers. Monoecious, both male and female flowers may be present on the same individual. ಅದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್. ಡಯೇಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್. ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡಯೇಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. So this is diversity of sexuality in organisms. Some of the examples ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲಿಬೇಕೀಗ. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. The parental body of organisms like Monera, fungi, algae and bryophytes are haploid. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಮ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊನೆರಾ, ಫಂಗೈ, ಅಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. The parental body of organisms like pteridophytes, gymnosperms, and geosperms, and most of the animals, including human beings, is diploid. Okay, ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆವಾಗ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೈಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಸೊ ವಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ in diploid organisms, the special cells are called as myocytes, and the cells which undergo meiosis are called as myocytes. Remember the last year class, mitosis and meiosis. Gamete transfer. In majority of the organisms, male gamete is motile whereas female gamete is stationary. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ mobility, they can move from one place to another place, and the female gamete is stationary, ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Exceptions, a few fungi and algae, both types of gametes are motile. Some exceptions are there where in some fungi and some algae both male and female gametes move. A medium is required through which the male gamete moves. So since the male gamete is usually motile, it has to need some medium to move. In algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium for the gamete transfer. algaeದಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. To compensate loss of the male gametes during transport, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, sometimes it cannot reach the female gamete. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ will be more. Okay, so that it may achieve the process of fertilization. Thank you.